it's to the fortunate events that support our success. Probably the most significant bit of luck many of us enjoy is being born into a prosperous country. Around half the variance in income received by people around the world is explained by their country of residence and that country's income distribution. If you were born in Burundi, for example, which has the world's lowest gross national income per capita of just $730 a year, it doesn't matter how smart or hardworking you are, you're unlikely to earn much as an adult. Now, many people get offended if you point out how big a role chance plays in their success. And I get it. If we are just a product of our circumstances, then our hard work and our talent seem to count for nothing. People think it has to be either skill or luck that explains success. But the truth is, you need both. Take these 8 track and field world records. All the athletes who achieve these records are obviously world class, extremely dedicated and talented, and yet, when they achieved their world records, 7 out of 8 had a tailwind. Now, these athletes all had the ability to win a gold medal, but to set the world record required a bit of luck as well. The importance of luck increases the greater the number of applicants applying for just a few spaces. Consider the most recent class of NASA astronauts. From over 18,300 applicants in 2017, only 11 were selected and went on to graduate from the astronaut training program. Now, we can make a toy model of the selection process. Let's assume that astronauts are selected mostly based on skill, experience, and hard work, but also, say, 5% as a result of luck, fortunate circumstances. For each applicant, I randomly generated a skill score out of 100, and I also randomly generated a luck score out of 100. Then I added those numbers together, weighted in the 95:5 ratio to get an overall score. This score represents the selector's judgments, meaning the top 11 by this metric would become astronauts. And I repeated this simulation 1,000 times, representing 1,000 different astronaut selections. And what I found was the astronauts who were picked were very lucky. They had an average luck score of 94.7. So how many of these selected astronauts would have been in the top 11 based on skill alone? The answer was on average only 1.6. That means even with luck accounting for just 5% of the outcome, 9 or maybe 10 of the 11 applicants selected would have been different if luck played no role at all. When competition is fierce, being talented and hardworking is important, but it's not enough to guarantee success. You also need to catch a break. Largely, I think we're unaware of our good luck because by definition, it's not something we did. Like the housework done by your significant other, it goes unappreciated. And here's the crazy thing. Downplaying the importance of chance events may actually improve your probability of success. Because if you perceive an outcome to be uncertain, you're less likely to invest effort in it, which further decreases your chances of success. So it's a useful delusion to believe you are in full control of your destiny. I mean, if I had known how bad I was when I started YouTube, or how much work it would take, I might have given up right then. Welcome to Veritasium, an online science video blog. Now, there may be another benefit to overlooking your lucky breaks, which is it makes it easier to justify your place in society. If you have a lot of wealth or power, you can just chalk it up to your own intelligence, effort, and perseverance. It makes it easier to accept inequality. In one experiment, participants were put in groups of 3 in small rooms to discuss a complex moral problem. And one person in each group was randomly designated the team leader. Half an hour later, the experimenter came by with 4 cookies for each team. So who got the extra cookie? In each case, it went to the team leader. Even though they had no special aptitude, they didn't have extra responsibilities, and they'd gotten their position through chance alone. Once you have achieved a certain status, it seems natural to feel like you deserve it, and all the other good things that come your way. Now, this is just an anecdote, but whenever I've been upgraded to fly business class, I've always observed the worst behavior in my fellow privileged passengers. They just act so entitled and uncourteous. And research has found evidence for this as well. In another experiment, participants were asked to think of a good thing that happened to them recently. And then one group was asked to list their own personal qualities or actions that made that good thing happen. Another group was asked to list external factors beyond their control that led to the event. And a control group was simply asked to list reasons why the good thing happened. Now, for completing this task, participants were told they would be paid $1. But at the end, they were offered the option to donate some or all of the money to a charity. Results showed those who listed their own personal attributes contributed 25% less than those who listed external factors beyond their control.
Now, think of what all this means for people in our society, specifically for people in positions of power, like business leaders and politicians. Now, undoubtedly, most of them are talented and hardworking, but they have also been luckier than most. And like most of us, they don't realize just how lucky they are. And this gives them a distorted view of reality. They're kind of living in a form of survivor bias. All these leaders have worked hard and ultimately succeeded, so to them the world appears fair. In their experience, it rewards hard work. But what they don't have is the experience of all the people who have worked hard and failed. So what are they to make of people less successful than themselves? Well, the natural conclusion is that they must just be less talented or less hardworking. And this perspective makes them less inclined to be generous, to give back. And they are the ones who set the rules for how society operates. And this is particularly unfortunate since one of the main ways many of us are lucky is in our country of residence. But what is a country except for the things put there by people who came before? The roads and the schools, public transport, emergency services, clean air and water, everything like that. It seems a cruel trick of our psychology that successful people without any malice will credit their success largely to their own hard work and ingenuity, and therefore contribute less to maintaining the very circumstances that made that success possible in the first place. The good news is that acknowledging our fortunate circumstances not only brings us more in line with reality, it also makes us more likable. In a study where people had to read the transcript of a fictional 60 Minutes interview with a biotech entrepreneur, experimenters tried changing just the last paragraph where the interviewee is talking about the reasons for their company's success. In one version, the entrepreneur personally takes credit for the success they've had, but in the other, he says luck played a significant role. Now, people who read the luck version of the transcript judged the entrepreneur as kinder and thought they'd be more likely to be close friends with him than those who read the other version of the transcript. And raising our awareness of fortunate events can also make us happier because it allows us to feel gratitude. Personally, I am grateful to Michael Stevens of Vsauce, who on October 7th, 2012, posted the video, How Much Does a Shadow Weigh?, which shouts out my slow-motion slinky drop video. And within 3 days, my subscribers had increased by a third, and within a month, they had doubled, leading me to quit my part-time job and work exclusively on YouTube videos. And I'm grateful to the writer of the free newspaper they give out on the trains in Sydney, who didn't quite understand electricity, leading me to post this picture of their article to my Instagram with the caption, What's wrong with this picture? And I'm lucky that the first person to answer correctly was a beautiful woman who became my future wife. Yep, that is how I met your mother. Now, initially, I wanted to make this video just to say our circumstances and psychology conspire to make us oblivious to our own luck. And this leads successful people to view the world as fair, and those less successful than them as less talented or less hardworking. And this is before you factor in any discrimination or prejudice. But it also became apparent to me that I should talk about what to do if you want to be successful in such a world. And I think the best advice is paradoxical. First, you must believe that you are in complete control of your destiny, and that your success comes down only to your own talent and hard work. But second, you've got to know that's not true for you or anyone else. So you have to remember, if you do achieve success, that luck played a significant role, and given your good fortune, you should do what you can to increase the luck of others. Hey, so I had an idea for what I could do to increase the luck of others, and that is to give away 100 Snadams kits to people who couldn't otherwise afford them. So if you didn't know, Snadams is a product that I invented and kickstarted 5 years ago. It's a molecular modeling kit where all the atoms snap together magnetically. Now, I made it because I really wanted to tackle the misconception that bonds store energy. They don't. It takes energy to break them, and you can feel that with Snadams. Recently, I completely retooled Snadams so there are small holes where the magnets are. This allows them to touch directly, increasing the bonding strength so you can form bigger, more stable molecules. I call these Snadams X, and yes, they are backwards compatible with original Snadams. So here's my idea. For the next month, you can buy Snadams for 10% off using the code GIVELUCK. And for each one sold, I will give a kit to someone who can't afford one, up to a limit of 100. So I'll put links and more details in the description, and I really want to thank you for watching, and thank you for all my good luck. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodly, you drag, you drop, you tweak some settings, and boom,
Welcome to beautiful Vancouver, British Columbia. This is actually where I grew up, just across that water. And I remember when I was a teenager here, I wanted to be a filmmaker. And so what did I do? Well, I found a film director with a strange name who lived in Vancouver. I saw her on the cover of this magazine, and then I just looked up her number in the phone book, in the white pages, because that's how you did back in the year 2000. And I gave her a call, and she said she was on the other line, but she'd call me back. And strangely enough, she did call me back. And it was amazing. I got to chat to her about filmmaking. I guess what I really wanted was for someone else to be able to provide me with an opportunity to get on set, to get some experience in that industry and show me what it's like. I just want to know, and it's so hard when you're on the outside to figure out how to break in. You just want to reach out to someone who knows and say, help me with this. There is a psychological phenomenon known as learned helplessness, and the experiments conducted way back decades ago that established this phenomenon were really quite terrible. What they would do is take dogs, and for some of them at least, they would force them to endure a punishment. Да, да, понимаю. Какой вот, да, понимаю. Да, ну да, да. Ну вот нет, наоборот, ну ладно, вот это тоже так. Людям нужна польза легкая в виде каких-то изделий, в виде какого-то дела, понимаешь? Вообще не закрепляться ни за что, или да, вот. Да, понимаешь, да. Все равно придется за что-то как-то, понимаешь, ну я понял же, да. Наработать пришлось уже просто, да, понимаю. Да. О себе он так говорит, да. Ну да. Это он имеет в виду, да, про себя так говорит. Ну нет, наоборот. Да. Сантииш, да, что себе говорит, да. Вот это было сам, да. Да, понял, да. Работать себе надо поработать. Это он имел в виду. Но у тебя не то понимание какое-то. Ну хорошо, если я еще не работаю с телефоном. Ну ладно, ну хорошо. Заработок денег. Права. For example, they would receive electric shocks, and there was nothing they could do to prevent those shocks. For other dogs, there were actually little levers or a fence they could hop over that would stop the shocks. Now, later on, they took all of those dogs and they tested them again, but in environments where every one of those dogs had the opportunity to avoid the shocks by taking some action. Now, what was found was those dogs that had been forced to endure the shocks and had no way of stopping them just kind of came to accept the shocks, even when there were actions that they could take which would stop them. So this is learned helplessness. They have learned that there's nothing they can do to stop that uncomfortable situation. There's a related study carried out with adults where they were trying to complete a task, except there was this distracting noise playing. Now, some of the adults had the ability to turn off that noise, whereas others did not. It was not under their control. And when you look at the performance, the adults who had the control to turn off the noise performed better, even when they didn't actually exercise that control. So they just let the noise play, but the knowledge that they could shut it off if they wanted to made them perform better. I have worked at many jobs now, some very menial and some more managerial or entrepreneurial, like I was basically running the show. And what I've found is that there's kind of this divide between employees and managers. When you're an employee and you're assigned to do something, you try to do it as best you've been shown, but if you hit a roadblock, you kind of stop. And you go to your manager or supervisor and you say, hey, what do I do now? Now, I've done that before. I've done it when I was a research assistant. I'd get some result, I didn't really know what was going on, and I'd just take it to my supervisor. The supervisor would say, oh, well, why don't you try this?
And that suggestion that they made was always one that I knew, or, you know, I could have thought of if I just spent 5 minutes on it, or if I really wanted to achieve that goal. But instead, I just had this mentality like, I'm carrying out this task, and when I get stuck, I'm just going to ask someone else. You know, there's a story that Tim Ferriss tells. He's the guy who wrote The 4-Hour Workweek, which is a book I would recommend. But he went and visited this university, and he challenged the students that he was talking to. He said, look, I will give you $25,000 and a trip around the world for anyone who shows that they have made contact by some sort of signature or email or letter or something with either Jennifer Lopez, Bill Clinton, who I think at the time was the president, possibly, and J.D. Salinger, who's the most reclusive writer of all time. And did anyone do it? No. Not a one. Now, the following year, he went back to the same university, and in addition to making the challenge, he told them the story from the previous year, that no one had actually done it. No one had really tried. And that year, 6 people actually achieved his challenge. The point being, you need to find a way around the learned helplessness mentality, the employee mentality, and find a way to realize that things that seem impossible can be accomplished if you really accept that you have control of these things, that it's not outside of your control. And maybe a question we should ask is, does our school system promote learned helplessness? Do we force kids to suffer punishment that they really can't change time and time and time again, and then we expose them to a world and say, now you go out and do what you want to do? I think to a certain degree we are doing that, you know? School is, for a lot of kids, just a weird and unusual kind of punishment. And I guess it's no wonder that they learn that, you know, there's things beyond their control, because school is kind of about taking control away from kids. You know, for the dogs, how did they get the dogs to overcome their learned helplessness and actually get away from the shocks they were receiving? They tried treats and encouragements, but it didn't work. They had to physically Нет, о чем это move вообще the речь-то dogs. идет, ты понимаешь? То есть это как бы такая, ну, давай просто по-простому говорить. Ну, я понял. То есть, нет, давай не будем. Я сейчас с тобой вот не буду про это говорить. То есть, про это вот тоже надо говорить. Дети, они как бы паразиты, понимаешь? Они ничего не работают, они, то есть, как бы не зарабатывают, в смысле не то, что, да, я имею в виду, что они не умеют ничего делать, как бы. И, кстати, не факт, что если когда тебе вот 13 лет, что ты там, ну, 14, что ты когда уже половозрелый мужик, ну, мужская особь, половозрелый, ну, не мужик, пусть, ну, молодой человек, там, 14-15 уже, ты уже влюбляешься, ты уже хочешь, что-то у тебя уже какие-то мнения, пусть ты пока не очень силен телом, но тебе и не надо смотреть, чтобы тебе быть подсобником каким-нибудь там, или, ну да, тебе не нужно так вот прям вообще трудиться. Яндекс Мани, там, понимаешь, там, да, и так далее. То есть, чтобы там каким-то кофеносом быть или еще чем-то. Тем более, если тебе это надо самому, то есть, как бы, да, понимаешь, да, что у тебя, да, понимаешь, что ты, ну, понимаешь, да, короче, ты сам, понимаешь, сам себе король, блин. За 13 лет ты все отдашь, ну, я понял же, да. То есть, а это ты говоришь о том, что, понимаешь, ну, то есть, такая парадигма мышления, она сама по себе преступная, да? Ну да, ну понимаешь, да? То есть и понятно, откуда кровь тогда берется вся эта. Ну как, ну не скажем так уж совсем-то, ладно, у тебя про тебя я говорил это, да наоборот, да, ну вот это есть оно. Ну что как бы дети, они такие, дети как бы они что-то там ими распоряжаются или не, да, типа того. Они ничего вообще не производят, дети, они ничего не делают, понимаешь? Они должны быть они должны полностью понимать, что они паразиты, что они, да, да, понимает он тебя просто, да. Если этого не будет, вот тогда будет проблема, понимает он, тогда беда будет. Это будет, вот когда мама хорошо рожает, много и качественно всю жизнь. Как это качественно рожать? Это как это? Просто, да, понимаешь, да. Но если мама в семье, ну как, нет, ну мама детей. Ну, какая еще мама-то может быть, да, понимаете. Если много детей, да, тогда дети, ну не так, нет, наоборот, у вас, конечно, наоборот, да, понимаете, да, понимаю. Ну, ты что имеешь в виду? Я тебе еще раз говорю, они вот сидят, да, как бы, кинул, сожрали в воздухе прямо, все, кинула, как-то, ну, как бы, одежду там, или что там, одели и все, да. То есть, ну, ладно, ну, он про тебя говорил так, ну, он придумает это просто, да. Нет, ну, это он про тебя думал.
Да пошел ты нахер, блин, да, ну вот это он имел в виду, да. Но я имею в виду, что тогда, то есть, у тебя дети рождаются, их много, из всех надо, бла-бла-бла, ничего не надо. Они, да, понимаю, да. Это, а потом они, ты спрашиваешь, а что у меня дитё херосос? Ничего ему не надо, как бы, да, то есть мужская особь, которая там, как бы, у меня даже таких вопросов бы не было. Понимаю, да. Да, то есть какой такой, ты о ком, как бы вообще похер, да, понимаю, да, какой-то, я понял, да. Да, ну то есть как бы это как бы нормальность. Да, это то, чем как бы у тебя не будет точно никогда. У меня тоже, скорее всего. Но я постараюсь прожить так. Если бы ты хотел хорошо сделать людям и себе, ты бы как-то так тоже жил, да, понимаешь? Да. В том числе, нет, люди это не дети. Дети, да. Особенно не тогда, понимаете, да. Нет, ничего не бойся уже теперь. Ну, это все понятно. Я тоже так могу. Я тоже, это нормально. Это то, что говорят педагоги в школах. И при этом они как бы имеют в виду, что, да, понимают. Это же охереть. Как после этого ты не можешь не ходить, что тебе вообще все обеспечится? Это ты уже значит, что все люди преступники сразу же. Ну, нет. Ты уже рождаешься, нет. Педагогика всех обучает тому, что они преступники, понимаешь, да. То есть как бы прям вот в корень им дает это, да, то что им все должны, понимаешь, да, понимаешь, да. И все, да, то есть и после этого ты еще удивляешься, но он про тебя и говорил это. Ну вот это он надо тебе думать, ну да, понимаю. Нет, ну я-то что, я-то тут при чем? Я тебе говорю просто про вот школу, школьное образование, то есть те, кто занимается образованием, как бы, так, ну, профессионально. За работу надо отвечать, понимаешь, да, школьное образование, там, даже педагогика какой-то в любом виде, да, понимаю, да. То есть, ну ну не суть разговора. То есть тебе дают чужих детей на то, чтобы на какое-то присоциализирование их, да, чтобы они были более социоадекватные, чтобы они не, да, понимают, да. То есть вся, собственно, то есть, чтобы мужики были гениями. Да, типа там, ну, самостоятельно делали, ну, то есть сами за себя все делали сами себе, типа того. Да, и мало того, что гениями, чтобы они хорошо, да, чтобы они ценили женщин и не были этими самыми, и не понарошечно это было, и как бы не пластмассовые эти понарошки там это самое, а по-настоящему, как вот именно она поняла тебя. И не за чужой счет, кстати говоря. Да, то есть она понимает. Им надо по-настоящему не обязательно хлебнуть, это совсем не обязательно. Да, я имею в виду, что да. Им надо просто быть самостоятельными и быть адекватными, чтобы жизнь была вот перед ними, понимаешь, да? Что они дети, что сейчас я ребенок, я это как бы на своей шкуре чувствую, что я ребенок, мама еще рожает, и что как бы да, социум множится, а мне как бы да, и что папа на меня не будет ничего тратить. Что да, мне либо надо учиться, он меня, да, то есть либо выпнет меня в бесплатную школу, либо как бы это самое делать, что хочешь вообще, мне вообще, да, что мне надо, это, да, никто за тебя вообще впрягаться не будет, если, да, понимает она тебя. И тогда, да, он я понял, что наоборот, да, она понимает. А маму оно не папу, а маму тебя, да, она прилагает, да, понимает. А ты говоришь, мама, дай, а мамы ничего нету, она титьку, будет смешно, мама тебе титьку будет в 15 лет титьку тебе свою давать, что ли, там во сколько, в 13-14. То есть это что за бред, она поняла тебя, да. У тебя будет, ну, обнимать, греть там, ну, в 14 лет это уже ненормально. То есть, когда тебе уже стыдно зайти к своему, ну, понимаешь, когда уже появился зрелый особь, это уже, как бы, как-то это уже интуитивно что-то не то. Это уже не надо, понимаешь, да, понимаешь. Ну да. А так при голубе, ну ничего, там обнялись, там это все нормально. Это как бы так, чтобы это сам. И то как бы у нее есть кого обнимать. Ну по большому счету, наверное, нам, да, поймешь, что это не суть разговора. Я тебе просто объясняю, что да. Да, то есть. Наверное, сейчас, да, поняла тебя просто наоборот. Да. Ну как бы, так это же ужас. То есть то, что там говорите, она поняла. То есть то, что она поняла, ну она себе так говорит, да. Ну да. Ну то есть таких вопросов не существует, как минимум, понимаете. То есть, да. Ну я не специалист, я там не буду вкапываться в это все дело, понимаете. То есть я там, да, то есть школьный преподаватель, то есть так и ты должен все, авербах, да, понимаешь, да. Ты понимаешь, короче, да. Да, возьми рычаг там, да, понимаешь. Да. И это нормально, это школьный, ну типа, да, перевернул всю школу и сделал бизнес, да. Сообщество, наверное, да. То есть, потому что у тебя будут начальство, да, понимает, да. Типа того, ты сам, да, типа, вокруг, может так тоже, поймешь, короче.
Ну а как ты сам думаешь? Да, да, да. Это и сила добра, любви, да, когда не собой управлять, да, да. Мудрости, то есть вот так, да, да. Ну, по идее, себе ты хочешь добра, так понимаешь. Ну, у тебя по понятию добра может быть оно, как бы, да, материальное, ты такой, да. Но он на себе так говорит, да, да, да. Ну, что за бред, блин? Ну, чтоб тебе хорошо было, чтоб ты достигателем был, понимаешь, чтоб ты достиг их, да, да, чтоб быть независимым, чтоб тебя политик ни один не смог тебя, скажем, ну, там, догнать, или, ну, закрепостить, там, как ты скажешь, да, да, понимаешь. Ну, типа, даже не суть там на кого-то, ну и что дальше-то, да, да, ну нет, ну это, да, не, я просто так себе думаю. Да, 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 понимаю. Да, да, дети в данном случае предметами являются, да, понятно. Люди, ну да, но это не суть разговора, опять же, да. Они вообще чужие дети, в чем их проблема, да, понимаете? То есть, да, да, ну, да, да. То есть, вот так вот, говорим мы им правильно, да, да, типа, он о тебе так говорит. Ну, это не так, все равно оно так, понимаете, да, 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 да. Ну, он понял тебя просто, да, ну, живи тогда вот по бабским уже, да, да, да. Они уже сгинули давно, да, и все, да. И они, это было вчера, а это послезавтра уже, да, понимаете. Ну, я просто так уже говорил, да, да. Да, да. Шловить мне, говорит, да, понимает он тебя. Вот видишь, как ну он о себе так говорит просто, да нет, понял. Да. Ну да, да, ну видишь, да, то есть, да. Ну он о себе так думает тоже, да. Ну вот наоборот, да. Ну да. Ну, то есть такое отчаяние, что как бы столько как будто либо деваться некуда, либо там такая гигантская глыба, которую надо что-то с ней, как бы, да, может, как все проще, наоборот. Может, можно жить нормально просто, постепенно. Away from the area where they were being shocked, at least twice, before they would actually learn that they had the power to change their fate, that they didn't have to suffer that kind of punishment again and again. Ну, наоборот, только, да. Ну, да. But with you, I feel like just letting you know that this thing exists might be enough to change the way you view your life and your opportunities. Let's talk briefly about career paths. I applied to acting school 3 times and was rejected 3 times. I applied to film school twice and was rejected